So okay. So you will still use this same document and you will tengeneza na nini? Let me share it. This one. Kama hii imekuwa blank. Can you open? Kama hii hapa there. Like ni delete. Ndogo tu. Dogo tu. Nataka nitafute yenye tulikuwa tumeunda jana. Ulikifungua inakataa. Sijui kwa nini. Mbona iko blank. So kidogo tu ni open. Anyway, ishapotea. Wacha ni share just a blank document. Naweza unmute leo. Naweza unmute. Okay. Nimeshare document. I'll be very fast. Don't exit. I know you guys are busy. So tunaangalia kuandika abstract. After umeandika cover page, after sasa kazi inaanzia cover page, inaonyesha kutengeneza cover page. After that huwa tunaenda kwa abstract ama executive summary. It depends kama unaandika report. Kama unaandika a report, it's supposed to be an executive summary. Kama ni essay, inakuwa abstract. So abstract na executive summary kazi yake ni moja. Unapea the reader just a glimpse of what you have done in that particular paper. Unamsummarizea. So kama ulikuwa unaandika a huge project ya kama 1000 words, it's important reader kwanza ajue ni nini umeandika before aanze kuisoma. So that's why we have abstract kama executive summary. We just summarize the paper. So what we do, ukiandika abstract, this is how you do it. Sorry. I'm assuming that kila mtu anaona Word document nimefungua. I'm sharing a Word document of kila mtu anaiona. So ukiandika abstract, this is what you do. First of all, you give a background of what umeandika. Abstract huwa tunaandika mwisho. Ukishaandika kila kitu hadi conclusion, that's now when unaenda huko nyuma unaandika abstract, because you are summarizing what you have already done. So kwa abstract ile kitu unaanza ni background. Like for example, jana ukikumbuka tulikuwa tunaangalia, tuna describe Commonwealth Bank of Australia. So ile kitu ya kwanza unafaa ufanye hapa, unapea the reader background. So ile kitu ya kwanza hapa itakuwa background. Unapea reader the background of what ulikuwa una discuss. So if for example tulikuwa tunaandika abstract ya hiyo essay yenye ilikuwa ya Commonwealth Bank of Australia, I will start by kueleza Commonwealth Bank of Australia ni nini. Nitasema it is a company that was founded in this year by this and this, and its core product ni, for example. Then kutoka hapo unaeleza the purpose of the paper now.
Then after umepeana kwa background unasema the purpose of this paper, ama unasema this paper describes the size of the company, the core product and its geographical location. Hiyo ni purpose of the paper. Then pale mwisho unasema what you have found. For every paper that you write, lazima kuna a problem that you are trying to address. So after umepeana background kidogo of what you are writing about, hapo mbele unasema the purpose of the paper. Si lazima ikuwe in one sentence because a paper may be seeking to achieve several objectives. So after that utasema the paper does this and this. It also explains this and this. It defines that if it was a research that you are doing. Sasa mwisho sasa ndio unapeana what you have found. Sasa mwisho ndio utakuja useme it has been found that the paper finds that the company has this number of outlets, it is located in this. So basically if it was just an essay, unaanzanga na background, unapeana purpose, and then mwisho unapeana findings, what you have found about that particular paper. Just give me a minute. Kuna sauti kidogo ni interrupt. So hivyo ndo unaandika abstract a small essay. Kama ni a small essay unafanya, it's supposed to be around 150 to 250 words. 150 to 250 words. Kama ni kadogo andika tu 150 words. Kama ni kitu ina range 3000, 5000 hapo jaribu ufike 200. Kama ni kitu kubwa inakuja kufika huku like 6000 words hivi, jaribu ifike 300. Start with the background. Unapea the reader background of what you have done, what was the purpose of the paper, and what have you found. Ama una summarize ile kitu sasa ulikuwa unaandika after given the purpose. Kama ilikuwa project kubwa sana whereby you had to do a research, in this case something here. Ilikuwa pia nasema assume ilikuwa project kubwa whereby you are doing a research. A research you have to, for example, in a research, in a project kama zile tunazitanga dissertations, ni big project, then umefanya research, ukaanalyze data na ukapeana findings. You have to arrange it in a particular format. Kama ni hiyo unaanzanga na background, unaekanga subtopics actually kama ni kubwa hiyo design. Kama ulikuwa unaandika paper ya 10,000 words, paper kubwa, in your summary unapeananga subtopics. Kama unaanzia na background, unaeleza the background of the paper hapo. Hapo chini unapeana methodology, una-explain hapo chini results, unazipeana hapo chini, then unamalizia na conclusion, unaipeana hapo chini. It may be having other subheading, so unapeana subheading kidogo, una hapa. Hii inaweza kuwa hata like 500 words. This comes kama uko na paper kubwa sana, paper yenye umefanya research, uka collect data, uka analyze, uka get results. This is how you do it. Unaipea subheadings. So hii abstract ni sasa itakuwa kubwa sana if ile ni umeandika ni around 10,000 words. In short, it is an assignment whereby you have collected data, you have analyzed it, you have presented the results, and you have provided the conclusion. This is how you do it for that abstract. In short, abstract na executive summary zinakuanga una summarize what you have done. You start by giving a background information. After that unapeana the purpose. Actually hapa kwa background utapeana the purpose. Hata unaweza pia andika the purpose as a topic hivyo. Unaweza andika purpose hapo. Then after that unaenda the method that you have used. After that unaenda kwa results. After that unaenda kwa conclusion. Hata kwa zile as is normal tunafanya saa hii, the one that you are doing, for example, ile una research tu unaandika, for example, hizi normal assignments normal,
Ukiandika unapeana background, the paper has done this and this, unapeana purpose, then unaweza eleza how you have gotten sasa zile sources umetumia. Unaweza sema the sources used in this paper have been searched and this and this, the sources were published between this time and this time, the paper finds that, ama unaweza the paper usema the paper concludes that, una summarize what you have found. That's how we write abstract, that's how we write executive summary. Tukitoka kwa cover page, nimesema huwa tunakuja kwa abstract. Abstract lazima ikuwe kwa page yake peke yake. Lazima ikuwe kwa page yake peke yake. So cover page, next page unaweza weka hiyo sasa inaitwa ile break ya next page when uweke abstract. After abstract huwa tunaenda kwa kitu inaitwa table of contents. Table of contents pia lazima ikuwe kwa page yake. Inaanza kwa page yake. So kutoka hapo tunaenda kwa table of contents. Nenda kwa table of contents. Table of contents, kuna wale watu wanaandikanga, mtu anakuandikia introduction, anaweka dot CV, anaweka page hapo. Manual. Kindly don't use manual. Don't usituweke manual table of contents. That's not accepted here, and it will not be accepted in any institution at this level. Because hawa tunafanyia kazi, there are people who are doing masters, there are people who are doing PhD. So they expected to come up with automated table of contents. For example, nikitaka kwenda kwa introduction, you just need to hold control, then you click, inakupeleka exactly where that section is. So kwa table of contents, assume ile paper ya jana ilikuwa na introduction, ilikuwa ni introduction, chini yake size of the company, chini yake location, chini yake core product, assume mwisho kuna conclusion, after that kuna references na kuna appendices. For example, ukitaka kuweka table of contents, automatic table of contents, this is what you do. Kuna zile zinaitangwa levels. For example, assume under introduction tuko na background, assume under introduction, for example, acha ni introduce levels, assume that is 1, then hapa chini tuko na 1.1 background, then under background tuko na 1.1.1 kitu kama unaweza ongelelea about foundation of that particular company. For example, if it was ESA yetu ingekuwa kubwa kabisa, for example, kuna vitu zinaitangwa levels. Hii ni heading level 1, hii ni heading level 2, na hii ni level 3. So ukitaka kuweka hiyo inaitwa automatic table of contents, una highlight, this is level 1, unaenda hapa juu kwa references, then una add texts, itakuwa 1. Isaac Beroge, if you are not asking a question, try to mute. Isaac Beroge. Okay. Nimesema kwa assignment utapata kuna zile headings first level, subheading number 2 inakuanga second level, and then number 3 inakuanga third level. For ndo uweke hiyo ndio automated table of contents, inafaa uende kwa hiyo heading yako highlight, then uende kwa hard text, select level 1. Utaandika uende kwa background, ukuje highlight, it is in level 2, ukuje hapa uweke level 2. Kama hii ilikuwa you still at level 3 for that assignment, utakuja hapa uselect level 3. So this is zingine the size of the company, this is level 1. Location, this is for example is level 1. Location jana ingekuwa our level 1.
Hizi huwa tunazifanya after you have completed your work. After you completed your work, sasa ndio utaenda ukiautomate the headings ndio ziingie automatically kwa table of contents. Ukiacha kitu itakuwa kwa table of contents. Ama ukimake blunder you select a paragraph yenye haifai kuingia pale kwa table of contents, ukisha click itaingia exactly hapo kwa table of contents. So for example, kama ulikuwa umeselect location, ama for example ulikuwa umeselect location wrong na haifai kuwa, unafaa kuja tu kwa add text, ukuja hapa do not show in the table of contents. So for example, ukimaliza unaenda kwa hiyo page, then unaweka table of contents, unaenda kwa hiyo page unaweka table of contents, then unakuja hapa kwa table of contents. Hapo. Hope kila mtu anaona jinsi tunafanya. Unakuja kwa automated table of contents, unaweka hii ama hii depending na most cases huwa tunatumia hii ya kwanza. But sometimes utapata iko na levels mingi. Unaweza tumia hiyo, unaweza tumia hii. Kama ni ka basic wewe tumia hii ya kwanza. I don't think kuna specific nini table inafaa utumie. So that's how we do it. So ukiweka inakuja automatically kitu kama hiyo. Such that ukitaka kuenda kwa introduction, una hold to control, una click introduction na kupeleka exactly mahali hiyo subheading iko. That's why it's supposed to be automatic. So that's all about kuandika abstract na kuweka automatic table of contents. Ukitoka kwa hiyo automatic kwa table of contents, sasa ndio unaanza kazi yako the next page. Hizi vitu zenye tumesema saa hii, all of them huwa zinawekwa, kila moja iko kwa page yake, inaanzia kwa page yake in short. So enda pale kwa layout, weka page breaks, upate kila moja iko kwa page yake. And then kama unaandika assignment kubwa like a project whereby you had acknowledgement na ulikuwa na ile inaitwa declaration. Kama ulikuwa na acknowledgement na declaration, of which that comes ukifanya projects, unakuwa na cover page, then hizo zinafuata page 2, acknowledgement, declaration. Ukitoka hapo unaenda kwa abstract, ukitoka kwa abstract unaenda ama executive summary, ukitoka hapo unaenda kwa table of contents, then kazi yako inaanza huko chini. For wale watu wanajua kuweka page number Roman, for example, unaweza kuwa na numbering in such a way that kutoka kwa declaration, table of contents na abstract uziweke in Roman numbers, then pale kwa introduction ukaanzie page 1 hapo. I think that's something that watu wengi kama ujui hiyo utagugu, because it's a bit technical. Nikianza ku explain zaidi it will take long. Page unafaa uweke, upate kila page, for example upate above introduction, hizo ni Roman numbers, then from introduction kwenda chini umeanza number 1 hapo ku page number 1, na zile ziko juu ziko Roman numbers. That's what we do for dissertation projects. Watu wengi wanatuma wajafanya hivyo. That takes us a lot of time to kuweka hizo page numbers. So if you are able to do that, weka abstract, table of contents, na hizo unaweza ziweka in Roman numbers, so that page number 1 ianzie kwa introduction. So that's what we do. Kuna kitu kingine inaitwa, let me share it. Kuna kitu kingine inaitwa PPT, which is very important. Let me share. Kuna kitu kingine inaitwa PPT. PPT, mtu akipresent, assume for example ulikuwa unafanya job assignment, and then lecturer anataka mkapresent kwa class. Huwezi enda tu ati umeweka kwa kichwa present. Lazima ukue na a visual lenye sasa wa student watakuwa wanaona wakati una present. So you visualize. Ile tunatumianga kwa kupresent mostly ni PPT yenye nimefungua PowerPoint. Wengine wanatumia posters. With the time I'll show you how we make posters, because that's a bit complex. But ukishajua kuandika PPT, kutengeneza poster ni rahisi, because most of the posters unazitengeneza sasa ukitumia PPT. A poster ni kitu ya kupresent. Wakati unaelezea students, upate wanaona points zako venye zina flow. So, for example, assume tulikuwa tuna present hii assignment ya Commonwealth Bank of Australia.
Assume tulikuwa tunapresent, for example, student aliambiwa after I've done the work, now utakuja kwa class upresent. Lazima uprepare PPT ama poster. Assume tumeprepare PPT. A PPT, let me open this one. Let me open. Sijui kama mnaona nini imeopen windows gani. Kidogo tu change. Okay. Ukiopen PPT, ukiopen a PPT, hizi tunaziitanga slides. Utaambiwa, for example, this PPT inafaa ikue, for example, unaweza ambiwa the PPT should be strictly between 3 to 6 slides. What we do here, slide ya kwanza, it does not count. Kama tu ukifanya assignment, the first slide, the first page does not count because hapo ndo unaweka topic, unaweka name, unafanya hizo vitu. Tunaitanga title page. So kwa presentation you still have title slide. Hii huwa count on your total. Sasa kwa total slides zenye uko nazo. So sasa mwenye ana present akiopen title slide, hapo ndo anapeananga purpose of the presentation. For example, anasema my topic ndio hii, ama anaanza my name is mimi hivi na hivi, and this, I'm going to present on this particular topic. So hapa ndo tunawekanga topic hapa. Hapa ndo tunawekanga topic. Hapa ndo tunawekanga topic. So hapa itakuwa Commonwealth Bank of Australia, ama unaweza kusema business environment, ama company profile of Business Bank of Australia. Then hapo unaweka name yako, na hapo unaweka ID. That's what we do. That's the first slide. Atasema jina yake na aongea about topic yake. Kama presentation ni kubwa, what comes after there, unaweza peana purpose of the presentation hapa. So title una click hapo, kuna title, unaweka purpose of the presentation, ama unaandika tu purpose ya presentation yako. Ukiangalia pale chini, nataka nisukume design. Ukiangalia chini kabisa hapa, hii yangu itaki kuopen. Kuna mahali unafaa uweke what you call speaker notes. Okay, wacha kwanza nianzie hapa. Uko na purpose, then after that unaanzia kazi yako. Kama slide ulikuwa umetishwa around tuseme slides chache kama 5, I don't think you need to have one slide yenye inaongelea about purpose of the presentation. Unaweza anza direct hapa. Uanzie na introduction, for example. For introduction yako utakuja uongea about the purpose of the paper. So these are the rules za PPT. Hizi ndio rules za PPT. Number 1, the number of slides. The number of bullet points hazifai kupita 5. Inafaa ikuwe 1, 2, 3, 4 ama 5. Hazifai kupita 5. The maximum number of the bullets you can have for each slide is 5. Pia another rule, if it is possible, you try to make the bullet as short as possible. Actually, wale wanakuambianga ukuwe na at most 7 words for each bullet. Ufai ku exceed 7 words. But sometimes utapata content ile kitu unaandika lazima u exceed. If it is possible, try to maintain upate the length of kila bullet point haija exceed 7 words. If it is possible. So for example, in this case, assume tulikuwa tunaongelea about Commonwealth Bank of Australia. Kitu ya kwanza tunasema it is a financial institution. Kitu ya pili tukasema it offers vitu kama loans, it allows savings, depositing. Those are the services that it offers. Then it is located in Australia with branches in different parts of Australia. Those are the points that we want to present, for example. If those are the points, make sure kwa kila slide points zako hazijapita 5. Those are the rules that I wanted to enjoy. Akisha slides number of the bullet points hazijapita 5. Number 2, make your
as long as it makes sense. Usijaribu kushorten your bullet point in a way that it does not make sense. Make sure that ile design shorten it makes sense. For example, tuseme point ya kwanza hapa nataka kuongea about communication, Commonwealth Bank of Australia, niseme is a financial institution. Nitaanzia hapa niseme you can use short forms hapa. Bank of Australia is a financial institution. Number 2, based in, sasa utaanza kurudia kusema the common is based in hivyo. Una try ku shorten based in Australia. Offers. Sasa unaongelea about products, unaweza anzia loans, savings, hivyo. Hiyo ni second level of bulleting. Unaenda ile nyingine unasema make sure that huku mwisho asijapita 5. Hizi main, hizi kubwa. Sio sasa hii second level. Hizi main, ensure that asijapita 5. If for example hizi ni umemake, kama umeambiwa uprovide zile zinaitwa speaker notes zenye zinafaa sasa zikuja hapa chini. Speaker notes. Unakuja hapo una click, una add notes. Unaeleza sasa, una expound on what umeandika hapo juu. Sasa ndo hapa ndo unakujangu una expound. Kama it is not needed and you are sure that every bullet makes sense, speaker notes si muhimu. You don't need to write them. So that's how we make it. Unakuja hapo, unaenda, unafungua hadi unaenda ya mwisho, unaweka references. References unaweka, bullet za references zinaweza exceed because that's not what you are presenting. So unaweka references huko mwisho. Unaweza after that unaweza weka end. Reference slide pia it does not count. Same way in assignments tunafanyanga, references huwa count kwa word count. So pia see the same for presentation, for PPT, the reference slide does not count towards the total number of slides in case it is specified. Because pia tukilipa kama total slides ni 20, tunatoa 2. Title slide and the reference slide. Unalipa 18. So that's what we do. Kuna kitu kingine sisi huwa tunaandika and it is paid. Huwa tunalipa. For example, tuseme ulikuwa unatengenezea mtu PPT na anaenda kupresent. Maybe huyu mtu ajui ile kitu tunaongelea kuhusu. We avoid mtu aende afungue na upate hana content ya kueleza ama aanze kusoma chenye kiko kwa slides, which is wrong. Huwa tunawaandikia kitu inaitwa script. Script unasemanga slide 1 hivi ndio utasema, slide 2 hivi ndio atasema, slide 3 hivi ndio atasema. Hiyo unaandika kwa Word document yenye sasa atasoma akipresent. Hiyo ndio tunaiitanga script. So ukipewa PPT unaambiwa you should make a script. Hiyo ni kumaanisha you have another Word document then you kuna headings kama slide 1 kinyo atasema exactly, unajiweka kwa viatu zake ni nini atasema akipresent. That's what we do. So akipresent nini atasema. For example akifungua slide ya kwanza unaandika slide 1, unaandika for example atasema my name is, naacha space, I'm going to present on this and this, full stop. Unaenda slide 2, the purpose of this, unasema venye atasema exactly. Kama uko na visuals, because it is advisable that ukitengeneza PPTs use visuals kabisa, use tables, use graphs, tumia mapicha. It makes them appealing and they communicate a lot of information yenye ingetoshea hapa. Kama you are able to draw, if you are able to get a visual from the internet, you copy paste hapa, haina shida. Then sasa kama ni slide uko na diagram, for example unachora ma diagrams hapa. For those who draw diagrams, kama ulikuwa na assignment kana nini draw diagram, kama kuna slide iko na diagram tu unamwandikia wenye atasema akiopen hiyo diagram. For example kama ni slide 5 na iko na diagram pekee yake utasema this is a representation of this and this. From the diagram you can see that then exactly anaenda kusema. That's what we call a script. So a script iko kwa Word document. Unaanzia slide 1 atasema hivi, slide 2 atasema hivi, slide 3 atasema hivi, hadi slide ya mwisho. Hata ya mwisho utaenda kama imeandikwa end, utasema hapo atasema this is the end of the presentation. So that's what we call a script. That's what we call a script. Acha tuende ya mwisho.
hoping that mnaelewa na chenye tunafanya, juu hakuna mtu anaongea. Tendo ya mwisho yenye inaitwa reflection. Tendo ya mwisho reflection. Ya mwisho sasa inaitwa personal reflection. Utapatanga kwa some classes students wanaambiwa form groups of like 5 students ama 4 students, then after group imeisha kuna assignment wanafanya. After your assignment wanapewa assignment nyingine ya mwisho, wanaambiwa you reflect on your experience. Mostly kuna mingi zinakuanga za 500 words, kuna zingine unapata ni za 1000 words, mostly inakuanga ya 1500 words. A reflection, you are told to reflect on your experience. Kuna watu wakipewa hii kitu wanaendanga tu direct. Mtu anasema the group consisted of this and this. We were discussing on this, we found this, the members were time management ilikuwa well achieved, vitu kama hizo. Unaenda tu generally na describe. We don't do that. Kwa reflection, in reflection you are allowed to use first person because it is you are reflecting on your experience. So hapo utatumia I na we, but we don't use that in the other assignments. We only use it when you are writing reflections. So kwa reflection ndio utatumia sasa first person because you are expressing zile your experience that you umepata from your interaction kwa group. So kwa ukiambiwa andike reflection, make sure you use a model. There are many reflection models, and the one that is mainly used inaitwa Gibbs reflection model. Unafuata tu hiyo venye inasema, unafuata tu exactly venye iko. I want to copy paste it here from the internet ndio umeelewa chenye tunaongelea. Juu kuna watu, mtu akiandika reflection anatumia vitu hata hujui. Gibbs reflection model. So I'll copy paste it here. Hiyo ndio inaitwa Gibbs reflection model. Kidogo tu itajiweka hapo. Huu inakuonyesha chenye utaandika in every stage. Chenye utaandika, for example, if you had 1500 words, na uandike tu hivi, ufanye kusema, explain your just informally, uta manage kufikisha 1500 words. So that's why it's advisable. We have very many models. If it is not specified, you can use the Gibbs reflection model. If the model is specified, Google your model, you are needed to write what at each stage of the model. So this is the Gibbs reflection model. Gibbs reflection model, unaanzia kwa, I've copy pasted everything here. There's no problem. Gibbs reflection model iko na 5 stages. Stage ya kwanza ni description. Kwa description huu una describe your group. For example, sasa unasema tulikuwa members 5, tulikuwa tuna discuss kuhusu hii na hii, tulikuwa tunapatana hii masaa, tulikuwa tunapatana online. You describe. Yes. Bado tuko kwa PowerPoint. Mko kwa PowerPoint? Atuoni. Ndio maana nasema muongee. Okay, nimerudi basi. Au sasa iko sawa sasa. Kwa hapo sasa tuko hapa. I'm sorry. Unajua mkinyamaza naona, unajua nilijua ile kitu nimekuja kupata, most of us wanafungua tu na waona tu wako available, lakini kitu iko muted na wako mbali sana, hata wako karibu. Ipigie mbali. That's what most Nangojea hiyo part.
Okay. Now, sasa GIBS. Ile iko na stages 5. Inaanza na ukigugu utapata iko summarized yenye unafaa kuongea under each step. Unaweka tu hizi headings. So heading yako ya kwanza kwa reflection, anzia na description. Siogope. Lakini after reflection hapa kwa introduction unaweza sema that you are going to use GIBS reflection model in your reflection. Na ueleze kidogo about GIBS in your introduction of the reflection. After that, uende kwa description. Hiyo ndio itakuwa heading kwa description. Kwa description describe about sasa that group. Utasema when and where did this happen? Where were you there? Who else was there? What happened? What did you do? What did the other people do? What was the result of this situation? In short, because we mostly reflect about group work. For example, unasema hii group ilikuwa ina take place this time and this time, ilikuwa ina take place online ama mahali ilikuwa ina take kama ni class, mlikuwa na hawa. For example, unasema you were 4 in that group. What happened? This mlikuwa mna discuss kuhusu hii na hii. What did the other people do? Walikuwa wanakuja mapema, walikuwa na late. So try to be at least more detailed kwa description, because sasa unaeleza sasa the reader about ile kitu tunataka ku reflect kuhusu. After that, stage 2, the next heading inakuwa ni feelings. Google online inakueleza tu, what did you feel before this situation? For example, kama ilikuwa group na discuss about Common Bank of Australia. Kitu ya kwanza unafaa kwanza useme before uingie ulikuwa unajua hiyo kitu. Ulikuwa unajua about hiyo topic aje. What did you feel while this situation took place? Sasa hapo unaeleza about your feelings. Mkidiscuss how your feelings will interfere with exactly chenye mtaongea kuhusu hapa kiko hapa chote. What did you feel after the situation, after the discussion? For example, what did you think about the situation now? What do you think about the situation now? Kama ni topic mlikuwa mna explain kuhusu, what do you think about it now? After now you have mmemaliza discussion. Exactly kila kitu hapa inaongelea kuhusu. From there una evaluate. Hapa kwa evaluation, hapa ndio sasa huwa tuna cite. Hapa lazima ucite. Now you bring other scholarly works. You support your statements here because you are evaluating your experience in that group. So for example, what was positive? For example, kama unasema watu wali manage time vizuri. Excuse kidogo Mugo. Yeah. Unajua hiyo screen haisongi, sijui ni wewe usongeshi ama iko hivyo tu. Amko kwa evaluation. Bana venye ilisimama kwangu naona imesimama tu hapo. Sijui wengine iko hivyo ama. Ni hivyo. Iko hivyo kwa kila mtu. Imekwama hapo juu. Imekwama kwa? Hapa kwa using the model. Kidogo. Acha ni solve mambo yangu. Kidogo, just give me like 2 minutes. Kidogo. Muongee sasa, mkinyamaza na nimeshafika kwa evaluation. Na hii ni muhimu sana. Jua kuna reader wangu afanyange reflection. Uweze maliza wiki moja kama hujapatana na reflection. Very important. Na ukifika stage ya kuandika dissertation, lazima uandike after you have written the project, lazima reflect. So you use these models. We still have other models, but ile tunatumia mostly ni GIBS reflection model. Kidogo tu, there's something nataka ni change internet. Inatumia ni kama imekuwa unstable kidogo. So sijui kama hii inasaidia ama haijasaidia nyinyi. Nasaidia sana. Hizi vitu tunaongelea ni zile. It is really helpful. Hadi unasema nataka ni change network kwenye natumia. Mbona nashangaa naona tu vizuri kwa video hizi, ni kwa nini zenu naona vizuri na kila kitu. Kwa nini yangu isongi?
Ngaa kwa nini hizo? Ama ustop ushie tena. Ni stop na nishie tena. Let me change, for example, the network first. Na computer side. Wacha nijaribu ni share tena. Ndogo tu. Sasa inaonekana sasa ina move. Ina move. Sasa ina move sasa. Kwa sawa. Sasa. Sasa tulikuwa tumesema gift reflection model iko na nini? Iko na 5 stages. Nimesema kama umepewa reflection and you are reflecting about your experience kwa group discussion, kwa group fulani mlikuwa mmeform. Kitu ya kwanza kwa reflection unaweza anza pale juu kwa introduction useme you are going to use this particular. Hapa nimesema kwa reflection you can use first persona. You can use I and we because you are reflecting on your experience. So for introduction pale unasema I'm going to use this particular model, unapeana the reason. For example, unapeana the reason, then unasema it has these stages and your paper is going to be organized based on those stages. So ile kitu unaanza ni description. Kwa description that's hapo una describe about your group. Unasema when were you meeting and where were you meeting? Why were you meeting? Unaongelea about your members who were there, what happened or how did you when you mlikuwa discuss about your topic, then what did you do and what did the others do and what was the result of the situation. Nasema mshowe you succeeded, for example kufanya your assignment kama ni assignment mlikuwa mnafanya. So that is what you do for description, because that should be a little bit detailed because unajaribu kuelezea reader when ana read your reflection ile kitu una reflect kuhusu. After that unaenda kwa feelings. Ukigugu utapata hii model iko explained vizuri. Hapa kwa feelings unaeleza about what you felt during the experience. What did you feel before? Ulikuwa unafilaje before you meet kwa group? Kama ni topic mlikuwa mna discuss kuhusu topic fulani, how did you feel? Ulikuwa unaona hiyo topic unaijua vizuri. After meet, did that change? Vitu kama hizo. What did you feel? Si lazima hizi points zote zi apply. Unaangalia zile zina apply kwa kile kitu na reflect, because sometimes mtu utakuwa una reflect about an assignment that you have done. You did it alone. So this is not about a group. Una discuss kuhusu kitu kingine. For example, ama at the end of the course unaambiwa reflect. Hapo utaongea about groups. You'll be now alone. Utaeleza for example your feelings kama ni course. Ulikuwa una feel aje about hiyo subject before muanze, now una feel aje now that imeisha. Hapo unaongelea about feelings before, during and after. After that stage number 3 inakuwa evaluation. Nilikuwa nimesema kwa evaluation sasa hapa ndo una bring other sources. In short, una support your work because you are evaluating that experience. So kitu ya kwanza, what was positive about this situation? For example, useme ilikuwa group work. What was positive? For example, unaweza sema kwa time management mlikuwa wazuri. Unaweza ongelea about time management, unaweza bubu about time management. Utry kusupport venye inasaidia to get to the goals, to achieve the goals of our group, kitu kama hiyo. Kama there was effective team management na hiyo iliwasaidia kumaliza that task haraka, unaangalia, una Google, una bring sources that zinaonyesha how that really exists. You support your statements kwa evaluation. Then after that unaenda
I think after that tunaenda kwa action plan. Kama kuna after that unaenda kwa conclusions. Hii sasa sio general conclusion ya reflection yako. Once you have evaluated the situation, you can help your team member draw conclusion about what happened. Sasa hapo una summarize about the results, you just write about the conclusion. Then ya mwisho ni action plan. Kwa action plan. Sasa for example kwa hiyo team you still have, unaweza pia lete support your statements hapa. Kwa action ndo watu huwa wana miss kidogo, wanaandika vitu zenye hazifai. Hapa lazima kwa team, for example kwa evaluation lazima kuna kitu uta identify team haikufanya vizuri, because it is a critical analysis. Hapo uta analyze. Unasema for example kuna kitu team, if it is a group work, unasema kuna kitu hiyo group haikufanya vizuri. Kama ni kazi ulikuwa unafanya, unaweza identify, lazima identify kitu haikufanyika vizuri, kitu that you need to improve in future, ama the group needs to improve in future for it to be effective in achieving its goal. So sasa kwa action ile uliweka pale kwa evaluation that was not, ilikuwa a challenge. Sasa kwa action plan ndio sasa unaeleza how it would have been done better. So unakama up with a plan. Kama ni group unataka kueleza venye hii group ingefanya hii kitu ndio ikuwe achieved better. Sasa ndio utakujanga na kitu inaitwa SMART. Unaeleza about that goal, because now you are set a goal here na unaeleza vile it is supposed to be achieved. Zile actions zinafaa zikuwe taken for that particular goal to be specific. Your goal should be SMART. Ndio unakujanga na ile table ya SMART, specific, hivyo up to ile ya mwisho. Unaeleza so hapa ni goal una set na unaeleza the actions that will need to be taken for it to be achieved. So lazima kama ni kitu ilifanyika vibaya, lazima we identify pale kwa evaluation, then action plan, utakuja set a plan of all that particular thing would have been done in a better way. That's what we do on action. After umeandika action, which is the last stage, unaandika conclusion sasa ya the reflection yako. Remember tulikuwa ni introduction sasa ni yote. Maana tulisema that we are going to use this particular model. Mwisho pia utapeana conclusion on your sasa reflection yako yote. So hii ni different conclusion na ile sasa iko one of the stages of the GIBS reflection model. Sasa hapa mwisho unakuja unapeana sasa ile conclusion. That's what we do. So utalete mainly huwa tunalete references na in-text citation huwa tunaziingiza pale kwa evaluation. Now, you can still have some kwa action plan, but mainly zinakuwa kwa evaluation. So kwa reflection lazima ukuwe na references na lazima ukuwe na in-text citations. Kuna wale mtu anakuandikia reflection kitu tu imeandikwa inakaa essay ina heading ama nini, you have to follow a model. You still have other models, but mimi huwa naambia readers wangu, if the model is not specified, use GIBS. And in most of the times, if the model is specified, inakuanga GIBS. So ukifanya ukitemu utakuja uzoe, but you don't even need to consult from the internet about the new inafuatana. So that's all about reflection. Sijui kama kuna kitu kingine. Tunaweza malizia. Unaweza share document. Hiyo Google tu. Unaweza share Google GIBS reflection model. Just Google tu GIBS reflection model. Utapata hii kitu vizuri. Hata kuna wengine wana explain in a better way. GIBS, andike hapa juu. Hata ndo hii hapa. GIBS reflection model. Hiyo ndo tunatumianga kufanya reflection. So I think kama kuna mtu amefuata chenye tumediscuss in those 3 days, anaweza andika paper mzuri sana na hakuna kazi hawezi fanya. I think that's enough and very important. As I said, for those who are our writers now, sasa hii kazi ya kupewa revisions inakuja kuisha. The system is being updated actually. That's why we click link here, Perfect Researchers upatane na system. We are updating it. So now student atakuwa na deal na
client directly. Zenye hizi nini account zingine zinakuaga. So unachukua kazi, unapewa based on your ratings, unapewa kazi, then ukifanya una submit. Sisi hatutaona kazi yako. Tutakuja kujua kazi yako ilikuwa na issue wakati pesa inatakikana ikuwe refunded. Because ukifanya vibaya na hiyo paper ifail, our policy inasemanga if the paper fails, we revise. If we can't revise, we refund the money. So paper it fail, the paper is cancelled. That will affect your ratings, will affect your completion rates, which are very important in determining zile number of jobs utapata. So hapo lazima ufuate hizi vitu tumeongelea vizuri. Usite vizuri, reference vizuri, ufanye kazi vizuri, uweke abstract, uweke table of contents, cover page, uweke page numbers vizuri, proofread your work, pitisha kwa Grammarly, pitisha kwa Tanti. Ndio ukue assured hii kazi nikisubmit hii itakuwa. There's no time that pesa yangu itakuja kukatwa juu ya thing. Because what we try to do is to provide quality work. Ukisha provide quality work, cases of failing huwa zinaisha kabisa. Ukifuata hizo vitu nimeeleza hapa, reading instructions and understanding, planning, and then unaenda una get sources, you cite them properly, you reference them properly, you can hardly fail. Ni ngumu sana kufail. Actually kuna seasons mingi sisi huwa tumeregister fail. At last year 2021, ni kama we did not even register a single fail from more than 3,000 orders. So that's how it is. Hivyo I think that's enough. Nataka ni stop hii recording. So wenye mko hapa bado na wa invite every Saturday and Wednesday tuko na class kidogo ya kuandika dissertation. Kuandika dissertation ni muhimu sana because sometimes unapatanga hakuna kazi. But dissertations hakuna siku zitawisha. Like for example kuna law season, kuna February ni law season, kuna June ni law season, unapata hakuna hizi assignments normal. Kuna September unapatanga hakuna assignments normal. Hizi normally tunafanya. So hapo huwa tunafanya dissertations. Hizo huwa haziishi. So it's very important pia huko unaweza andika dissertation. So tuliangalia kuandika proposal, sasa tunakuja kuanzia kuandika the real dissertation project. So I think that's enough. Ukihitaji, kama unahitaji recordings itakuwa na watumia. So tunaweza fika hapo for today. Nilikuwa nataka itake 40 minutes, nimetake almost an hour, but there's no problem if this has helped you. See, tunaweza kuwa na usiku mwanana. Yeah. Okay, wacha ni. Thank you. Yeah. Imesaidia? Imesaidia sana leo. Imekuwa sawa. Umesaidia. Okay, poa. Saidia sana, thank you. Okay, welcome. Wacha ni Umesema classes za dissertations ni when? inakuwa ni Wednesdays from 8 to 9 p.m. Then kuna ingine ya Saturday from 8 p.m. from 8 a.m. to 9 a.m. Hizo ndio kuna asubuhi pale ukiamka unafungua tu simu unaangalia, si lazima uongee, you understand tu what we are talking about. So 9 a.m. If you can't manage, here we still have recording. Naweza watumia. Okay. Yeah. Thank you.